Hello everyone. For today, I'm going to make the stir-fry beef with sweet chili. This is the sweet chili, as you see. And this is the bag of that sweet mini pepper. And for beef, I already sliced. And for ingredient, I have ground black pepper, oyster sauce, soy sauce, chopped garlic, sugar, oil, and corn starch. I will mix with the water and green onion. ជំរាបសួរបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញជូនពីរបៀបឆាម្ទេសផ្អែមនេះជាម្ទេសផ្អែមហើយថងវានេះគេដាក់ថា sweet mini pepper គ្រឿងផ្សំគឺមានធម្មតាគឺមានប្រេងមានស្ករមានម្សៅឆាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងទឹកខ្យងម្រេចហើយសាច់គោនេះគឺហាន់ស្ដើងមកល្មមណាសម្រាប់ទឹកស៊ីអ៊ីវបើបងប្អូនចូលចិត្តបដូរទៅជាទឹកត្រីវិញក៏បានហើយនេះជាម្ទេសហ្នឹងឥឡូវLet's start to slide that pepper and slide like this. Sầm rậm tê ní bữa bông ôn trong hành là bịp mạch tam tập bông ôn châu chất á mình cũng nọt thà hành mình đôi mình cào bằng tên này hành mạch có hành thôi tôi chặt mạch hành trong tới tê ní bị ập hành lấy bị phải finish for slide for green onion bây giờ là xào chá liền với tập hay mix water with corn starch Now let's start to cook it. Now it's oil, ប្រេងgarlic ខ្ទឹមសSoy sauce ទឹកស៊ីអ៊ីវ Sugar. Brown black pepper. That sweet pepper. I was not AFK. I was totally tapping on the toilet.
corn starch ម្សៅឆាgreen onion ខ្ទឹមសម្រាប់ឆាសាគូជាមួយម្ទេសផ្អែមហ្នឹងរួចសពគ្រប់ហើយបងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្ត recipe នេះមិនខានអរគុណជំរាបលា For stir fry sweet mini chili with beef is finished ready to serve. I hope you all going to like the recipe and enjoy the video. Thank you for watching. To be honest, going up against fast actually be fun. Okay. Trump care.